Sunshine, it's our sunshine. Hi everyone, I am Dr. Sukesh Rao Sankineni, consultant shoulder surgery and arthroscopy, Sunshine Hospitals, Gachibowli. Mr. Sivasagar is a 25-year-old male who was referred to me with complaints of chronic instability in his left knee joint. He is an active football player. On evaluation, it was found that he had a chronic ACL tear along with lateral laxity in his knee without lateral collateral ligament tear. Normally in such cases, we perform a routine ACL reconstruction. But considering his age and that he's an active football player, along with the fact that he has lateral laxity, a decision to perform ACL reconstruction along with modified Lemarais extraarticular plasty was taken. He underwent that procedure 2 months back with me. Now he is able to do all his basic activities. He has retained his complete knee ROM and he is now back to the gym. And I hope that in due course of time he will be back to play football in another 4 to 6. హాయ్, నా పేరు సాగర్. నేను కొత్తగూడెం ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను. అయితే నేను ఫుట్బాల్ ఆడుతుంటే నా కాలు లెగ్మెంట్ టేర్ అయింది. ఏసీఎల్ లెగ్మెంట్ లాటరల్ లెగ్మెంట్ అయింది. సింగరేణి వాళ్ళు ఇక్కడ సన్షైన్ హాస్పిటల్ రిఫర్ చేశారు. ఈ సన్షైన్ హాస్పిటల్లో సుకేష్ సార్ని కన్సల్ట్ అయితే సుకేష్ సార్ గారు సర్జరీ చేశారు. 1.5 month అవుతుంది సర్జరీ చేసి. ఇప్పుడు అంతా ఓకే. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు సన్షైన్ హాస్పిటల్తో. ఇక్కడ నర్సు కానీ ఇక్కడ ఉన్న లోకాలిటీ మంచి పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న నర్సెస్ కానీ అందరూ మంచి హెల్పింగ్ నేచర్తో ఉంటారు. ఏ పనైనా వాళ్ళ పనిలాగా అన్నట్టు మన దగ్గరకు వచ్చి అట్లా హెల్ప్ చేస్తారు అన్నమాట. నేను సుకేష్ సార్కి చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుందాం అనుకుంటున్నాను, ఇంకా ఈ సన్షైన్ హాస్పిటల్కి కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Sunshine, it's our sunshine.